The International Association of Coaching. Home of the Coaching Masteries. Welcome. Good evening, good morning, good night. Welcome to the USIAC USA Chapter Power Hour. And this week's topic is the 9 Masteries with Love. And this is to commemorate our the Valentine's Day that we've had just yesterday. So it comes, so close together. The date we couldn't resist. I am Renee Edgehill Smith, and I'm the leader for the chapter. And joining us from the chapter is Leo Gerlino, Rosalba Ruiz, who is one of our speakers, and Cesar Namens. And we are here today to spend time with you. And we would like to also say hello to our IAC president, Betsy Martinez, and also our Board of Governor member, Catherine Miller. We like to say hello to you. They're spending their time with us during this power hour as well. And we thank you for being with us tonight. And we thank all of you for joining us tonight. So you selected the channel that you wanted, the language that you wanted to hear. Also, just want to let you know that the Power Hour is the time that we have together as coaches to learn of many different things. And we are open for suggestions for topics that you would like to see presented during our Power Hour. And even if you want to be a guest, you can be a guest on our Power Hour if you have something that is close to your heart or that you're passionate about and you would like to present. So I'm going to take the time now to introduce our guests. First is Fernando Célis, who is the International Association of Coaching Master Coach. He is a Master Coach Life Coach Trainer. He is ICF-Professional Life Coach, and he is the founder of and CEO of ILC Academy Worldwide. And many of you here are very familiar with him. He's been a staple in the IAC organization, and we are so excited to hear from him tonight. And sharing the guest spot with him is none other than our chapter member, Rosalba Ruiz, who is a certified coach for the International Association of Coaching. So without much ado, let's get started. So when we're thinking about the title of the 9 Masteries with Love, so we're talking about the love and coaching. So when considering the 9 masteries, how do you see love fitting into the framework? So either Rosalba or Fernando, you could either one answer. ¿Quién Fernando. empieza, Fer? ¿Quieres empezar tú? Quiera, Rosalba, dale. Ok. Bueno, para mí el amor es la base fundamental en donde descansan todas las maestrías, absolutamente todas. Si pudiéramos describir a las maestrías como un marco de referencia para la práctica buena y excelente del coaching, tuviéramos que decir, sin lugar a equivocarnos,
que el amor hila, atraviesa, toca a todas y cada una de las maestrías. Y es, sin lugar a duda, lo que mueve a un coach, a hacer la práctica excelente, o lo que debe mover. Y lo que mueve a un cliente a sentarse enfrente y sentirse comprendido, validado, aceptado y reconocido. Entonces, creo que es algo fundamental. De hecho, si pudiéramos hablar de cada una de las maestrías, ¿hay alguno que pueda dudar de que para establecer y mantener, que es la primera maestría, la relación de confianza, la confianza no es fe, creencia y esperanza en el otro? Y si hablamos de la maestría 2, percibir y afirmar el potencial del cliente, percibir no es sin la grandeza de apreciar, es un sinónimo de percibir, es un sinónimo de apreciar, de querer al otro. Entonces, percibir, afirmar y expandir el potencial del otro significa que estás creyendo, apreciando al que tiene frente de ti. Y así nos podemos pasear por cada una de las maestrías. Creo que el regalo más importante de la vida que le puedes regalar a otro es la capacidad de escuchar. Tercera maestría. ¿Viste cómo vamos hilando? Cuarta maestría, procesar el presente. Bueno, el presente es un regalo. Qué lindo el regalo de estar presente con el cliente. Es un acto de amor. Expresar, clarificar, apoyar al cliente a establecer y mantener. Bueno, definitivamente, invitar a la posibilidad, desafiando al cliente, son actos de amor. Y finalmente, respaldarlo para que crea y cree sistemas y estructuras de apoyo. Entonces, en resumen, las maestrías se mueven por el hilo conductual del amor. Fernando, is love complementary or does it offer something distinct when we're talking about the 9 masteries and love? Yeah, well, we got to see the condition of the coach in what it helps unleash in the client that provides that insight, that aha moment. There's a certain condition, a way of being that we do, we're embodying in the session. And I always was an advocate of love, loving the client and stuff. And I had a lot of debate about this. But it was before the pandemic. I remember it was 2020. I was going through kind of one of these breaks. You know, tomorrow's my 33rd anniversary. So if you have a relationship of 33 years, it's not just they lived happily ever after. I mean, you go through breaks and through quagmires and through all kinds of stuff. And I remember it was Martha Pasternak. Martha. And I was talking to her, she says, Fernando, David Rico, California. So I went to town to study love. And I found this doctor in Santa Barbara called David Rico. And he gave like 5 elements of the conditions for primordial love. And I said, this is what coaches do. 1, pay attention. There are 5 A's. Attention. In order to coach, you have to pay attention. If you don't pay attention, you can't listen. Attention is one of the primordial components of unconditional love. A baby that has not been paid attention to doesn't survive, dies. Attention, acceptance. You accept
the person as they are. You have these two elements towards you, you fall in love with anybody. You fall in love with that person that gives you attention and accepts you. But then you got a third one, allowance. Allowance. Allow yourself to be. And that one paid my attention. I said, wow, what the hell is this? You know? Yeah. We allow our clients to be. I mean, their decision is their decision. And then the last two are obvious: appreciation and affection. Those are the 5 primordial A's of love. And in the coaching where you provide those spaces for breakthrough, the ones where your clients are happy and the stuff, this is what you're giving them. And it's not a conscious thing. It's something that is born of our immense need to contribute. I mean, that's what companies are paying for. Of course, it's never in the equation. Love is something that's left aside. So it's not about where's love in the 9 masteries. How does 9 masteries align to the condition of the embodiment of love? So, it starts taking off. And that doesn't mean you're not competent. Of course you're competent. And of course you defy people with tough questions, and you're sometimes, a little bit rigorous. But there is an affinity and a relationship where both of us are involved. Okay, thank you. How do you envision prioritizing love, fostering growth, both personally and professionally, for both coaches and their clients? Should they prioritize? Yo pienso que la manera de crecer, la única manera de crecer a nivel profesional, a nivel personal, e invitar a otros al crecimiento, definitivamente pasa por salir de la zona de confort. Es decir, cuando nosotros hablamos en coaching del amor, estamos hablando de que no siempre es un sitio de confort, porque cuando provocas en el cliente, quizás eso que decía hace un momento Fernando, las preguntas difíciles o la confrontación donde el cliente se vea reflejado y diga, wow, esto que estoy haciendo me está llevando al sitio donde quiero o no. Salgo de la zona de confort, salgo hacia la zona de aprendizaje, y es allí en donde el coach no acepta automáticamente los supuestos o las creencias limitantes o las inconsistencias de los deseos del cliente, y no le da miedo al coach desafiar al cliente con algunas preguntas que le permiten ir hacia la zona de aprendizaje, hacia el crecimiento personal y profesional. Entonces tiene todo que ver el regalarle al cliente ese espacio, el proveerle al cliente ese espacio de reflexionar, de confrontar y de salir de la zona de confort hacia el crecimiento, hacia la zona de aprendizaje. Sin lugar a duda, eso es una de las tareas importantes y diferenciadoras que nos dejan las maestrías como parte de los comportamientos eficaces, como parte de lo que es la buena práctica de un coach. Entonces, para mí, tiene mucho que ver salir de la zona de confort hacia la de aprendizaje, y estar dispuesto a hacer las preguntas incómodas, a desafiar al cliente en la medida de lo que esté brindando en la sesión, para que pueda haber crecimiento y desafiarnos a nosotros mismos, porque eso es otra realidad.
como coaches, ¿qué me falta para seguir incrementando mi desempeño? Porque el hecho de que yo haga coaching durante 20 años no significa que no o lo esté haciendo perfecto o no tenga que aprender a hacerlo mejor. Y eso es lo maravilloso que nos propone delante las maestrías y nos propone también delante la IAC cuando nos invita a ser auditables, accountable, en el crecimiento personal y profesional. Fer. Oh, yeah, I'm on the same line. I mean, prioritizing the condition in which one comes in, is crucial. I mean, coaches have to stop thinking about coaching from the head. I see a lot of that, and I see a lot of fear with our students. They expect to find the technical formula to coach. In some places, that's being misguided. Not misguided. It's like, it's just not going to work. I coach every day, so I get all kinds of stuff. And I know when I'm out of love. And when I'm out of love, it's because I'm in fear. I once had a new client come in. Okay, so they put me a new client. And when you got a new client, you're freaking out. And this client was, when I saw the guy, I said, oh my God, and in trying to be formal, I just lost the presence. I mean, we lose presence when we speak from the mind. Every time you're looking for the perfect question, you lose the presence of the client. So you're coming from the heart, you're coming from love, you're coming from, I want to know. What is important for me is not to tell you what to do. What is important for me, I want to know how you think. So that condition of me providing a safe space so you can reflect back how you think, and that I am totally interested in that, I am like in awe of that, provides in the other person a parallel process of, it's like there's a connection. And that's what the great coaches do. They provide us a space of love where, you're defying so much that the person gives the best of the best, even if in their mindset, they might not think that they can. I mean, we're here on the February 15th. Correct. We had a Super Bowl, and we saw, Travis Kelce yelling at the coach. He was like, he knows. He's the father. He loves the guy. They have a relationship of love, and he can take that without judgment, and he can teach him a lesson. And I'm going to see great growth out of that relationship in Travis Kelce in the coming years, because he has a figure like Andy Reid. So as coaches, I think we should spend more time talking about the compassion, the connection, and that's in the masteries. I think Tommy Leonard, back in the day, he knew where he was going. He knew what he was moving away from and what he was moving towards. It's what's happening right now, and I think it's all paying off, where now we provide, we know. We speak from the heart. There are new tools that are being set up for the coach to use based on sensibility and diversity, inclusion, Correcto. Equity. It's a harmony of love. Así es. You mentioned fear. So I wanted to just stay right there for a moment and ask what other obstacles might coaches face when they're embracing love as a core principle, and how can they navigate through those challenges effectively?
You know, one of the things I've learned in the past 2 years, you know, is that there's this process of supervision that's coming in from Europe, and it's hitting America right now, coaching supervision. And I learned something about the parallel processes and all this. And when I supervise coaches, that supervision is a conversation where you tell me, you know, what's going on in your practice, you know, I can feel how the coach sometimes, by not believing that he is up to the task, is providing a connection. But in reality, he's providing more of a connection than what he thinks. So it's a loss of his own self-love and self-worth that, and we're talking beyond the coaching session. This is a person that is mentoring and supervising this coach, can get back that sense of value of what he provides. And that's a feeling. It can't be intellectualized. If I'm feeling okay with you while we're talking together, like right now, I'm feeling comfortable. So I'm feeling a connection with Doll. That's something that can be reflected parallelly to whoever we're going to be in contact with in the coming week. I mean, this is, you know, when we put love in the equation, we're putting the human element in coaching, because we've tried to technify coaching and it's not working. I think the Masteries has, you know, a broader spectrum of how to see the coach's performance, of how to see our disposition, you know, presence, possibility, and coaching right now, the playing field is level. I mean, things are changing so fast that the associations and federations aren't keeping up. We're keeping up because, you know, we can provide these spaces and talk about this stuff. And it's important, and it's making a difference. It doesn't matter. Rosalba? Sí, efectivamente estoy en sintonía con Fernando, sobre todo desde esa visión de que eh, amarrar el coaching en una estructura solo filosófica y no aterrizable, no de conexión, es eh, imposible que se pueda tener los resultados eh, personales y profesionales. Eh, Me acuerdo una cita de alguien que dijo que no puedes ser instrumento de transformación si no estás experimentando la transformación en ti mismo. Entonces, al coaching no se le puede poner las esposas porque la transformación se da cuando hay el equilibrio de varios elementos, y generalmente estos elementos tienen que ver con la esencia del ser humano. Cuando tú estás en un espacio en donde te sientes libre para expresar, libre para relacionarte, por supuesto que haces conexión con el otro. Ahora, dentro de todo lo que es coaching, hemos visto esta cifra que es grandiosa, cómo el coaching maneja, aquí en Estados Unidos es una industria que maneja billones de dólares. Y en el mundo hay millones de coaches. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacer para, aún sabiendo la importancia de apegarnos a la esencia del coaching, cómo ser en medio de ella buenos coaches? Entonces creo que es importante
la conectividad, la conexión, la capacidad de relacionarnos con el otro desde la humanidad. Lo decíamos a un principio, antes de comenzar, con acá, el Power Hours, decíamos que el coaching nace de los seres humanos para los seres humanos. Y creo que se conecta cuando tú encuentras espacios como estos, en donde puedes expresar, donde puedes alimentar tu conocimiento, tu práctica, tu entorno profesional y relacional, y haces un compromiso de ir incrementando y mejorando la cercanía hacia lo que es una práctica, una buena práctica de coaching. Cuando Fernando hablaba de la supervisión, creo que nosotros debemos ser muy comprometidos para dejarnos, en principio, tener un corazón que pueda defender, un corazón enseñable. Y luego entender también la importancia de no perder nuestra esencia en el camino. Porque las metodologías de coaching, los modelos de coaching son diversos, pero lo que jamás puede cambiar es la esencia, conectividad, afectividad, el amor con que das y cómo recibes también de tu cliente. ¿Y cuándo lo recibes? Cuando ves que una persona está llegando al lugar o está camino al lugar donde siempre soñó. En el caso de los coaches, se está viendo practicando mejor el coaching. Y en el caso de nuestros clientes, se está viendo teniendo una vida mejor. Entonces creo que lo que nunca va a variar, indistintamente de lo que pueda estar pasando en los cambios continuos que tenemos, es la afectividad, la conectividad y el que estemos sujetos a transformarnos para transformar. I have heard it being mentioned about fear again and loss of self and ability and disbelief in one's ability. Also, being open and remembering to transform. If there is anybody that's here or anyone that might be listening or watching this, and either I want you to answer in two ways or the two scenarios. The first is the individual that's a coach that might feel this way and might be hesitant or doesn't realize or know how to have love be brought out of them when they're coaching. And the second, someone that is evaluating or working with coaching, and you see the student coach, and you would like for them to begin to embody and cultivate the principle of love. What would you say to those two individuals? Well, I think we begin by seeing the source of what we love in the coachee, in the client. This goes beyond any type of, method. I'm going to talk about elephant in the room. When we fall in love, Have you ever fallen in love first time, you're struck by, we fall in love with the magnificence of the person. That's why, I gotta be with her, because we see her as she is. We fall in love with the magnificence of the person. Of course, when the ego comes in, we start seeing the flaws.
I don't like the car, he's dirty, he comes in late and the whole thing. But, that's because of the fear of losing. So in love, there is no fear. The ego cannot live in love. So I would tell the people that are, considering becoming a coach is understanding that the process of becoming a coach is the process of becoming a better person, a person that can love the person that's in front of them, regardless of where he is, the level. I don't care if if you're here or there, if you're a banker, or you're a VP, or if you're a manager, or wherever you come from. If he is with you and he is in a place of security, psychological security, to provide you with the elements that he describes as his future, and he does it freely, that is something sacred, man. I mean, he is really giving himself up to you. And that's what coaching provides: a safe space, security, confidentiality. It's a space of love. But it's not something that we cannot technify this. We have to help people become better people. And that's why coaching is a billion-dollar industry, because the companies are realizing that makes money. So, so it's a win-win. Ciertamente. Yo quisiera ilustrarlo, esa pregunta, Fernando y René y todos, amigos, con, si me permite, con una experiencia muy, muy personal. Porque eso que dijo Fernando, hacer mejores personas, me dio en el centro de la diana. Cuando hace 10 años, cuando yo hice mi primera certificación de coaching, yo vengo del área de recursos humanos y toda mi vida he estado apasionada con el crecimiento personal. Estudié recursos humanos, pero cuando hace 10 años alguien me invitó a algo que se llamaba coaching y hice mi primera certificación. Yo no estaba pensando en ningún momento para ese entonces en ser coach. Yo en ese momento quería ser mejor líder para el equipo que yo tenía, el equipo de venta, el equipo para impulsar a mi equipo a ser mejores eh, eh, colaboradores. Pero descubrí algo hermoso, fue que el coaching, esa primera certificación fue para mí, para ser mejor mamá. Yo llegaba a casa y todo tenía que estar ordenado y mi hijo jugaba y después que jugaba un niño de 3, 4 años, tenía que guardar todo, a guardar, a guardar, a guardar, tenía que guardar todo. Y en esa certificación yo dije, me di cuenta y dije, ¿y por qué no dejarlo jugar? Y que un día no ordene el cuarto y que un día juguemos y sencillamente vaya y haga otra actividad. De manera que yo creo que esa primera certificación me hizo mejor líder para mi equipo, me enseñó que tenía que escuchar más y me hizo mejor madre. Fui más comprensiva, más flexible y entonces el comienzo de todo comienza por ti en el coaching y luego pues trasciende a otros. Por eso nadie puede ser un instrumento de transformación a menos que no sea transformado. El coaching es coherencia, es integridad. Y creo que eso, al ser mejores personas, acompañamos a otros a ser mejores personas.
I didn't unmute myself. So having everything that was shared here today and the sharing that you have given, the insight that you have given in regards to love and coaching and the 9 masteries, what one thing would you like for people leaving this power hour? What would you like for them to remember? Like something that you would even say, write this down. Mm. What would you like to touch them with that they can leave with and remember and also help to embody, as you said, and understand and apply love in their coaching journey? Bueno, yo creo que yo les diría que tengan una máxima de vida que jamás falla. Y es que hay inmensa satisfacción en dar lo mejor de ti, porque lo que recibes es aún más grande. Llévate eso y desde esa visión de amar lo que haces, de amar ser coach, el mismo amor te impulsa a ser refinado, a ser compañía, a sacar lo mejor de ti y a acompañar a otros a sacar lo mejor de ellos. Yeah, and I'm in the same line of I think that the one thing is that we gotta have our backs. We gotta help each other, and that's how we grow. That love for each other. And I remember last year, Carmen and I, we were going through the thing, so I decided to make a trip to California. I'm a surfer, so I wanted a place on the beach and go to California. We went to California for a week. And we went to the forests up north with the redwoods. And the redwoods are these huge trees, and they're very high, they're very tall. And I'm like, holy, they've been there for tens, dozens of years, hundreds of years. And what I realized, I used to think, well, they must have deep roots. And the ranger that was showing us, in the park, where you go in, you pay $10 and he shows you around. He taught us that these redwoods, their roots are not deep. They're very shallow. They're like 6 feet under, but they interconnect with each other. So the whole hill of these redwoods are interconnected in the roots at a superficial level, and they become one mass. It's probably like one mountain. That's why they don't fall through the hurricanes. So not hurricanes, California, no hurricanes. Through the, the earthquakes and the whole thing and the time, because they support each other, and that's what makes them grow. And if we as coaches support each other in the IAC to really help everyone grow, there's no limits. Because we got a shot at the title, a good one. And now is the time. Y este es el momento. Y finalmente yo creo, Fernando, que me aventuro a pensar también que el mejor regalo que uno puede hacerle a otro es prepararse para practicar con excelencia, porque es la vida de la otra persona, son sus sueños, son sus metas. Qué hermoso entonces es trabajar con compromiso, preparándonos día a día, siendo refinados nuestra experiencia, nuestro compromiso para trabajar juntos. Y qué hermoso lo que dice Fernando, juntos, porque este es un buen momento. We are family. We are family indeed. And there are comments in the chat. So Leo, you gonna share them? Okay, I'm excited listen to these speakers.
Okay, Daniel is saying masteries is about the heart, and yet we are competent and skillful as a coach. But the heart comes first. It's about the person. It's more or less what Rosalba was saying and Fernando. Then Mike, I will read it in Spanish so the interpreter could translate. Nadie puede ser instrumento de transformación a menos que no sea transformado. Muy bien. And there is another comment. Changing Cindy, to recall the aspiration of being a coach allows us to coach with love, compassion, and empathy. I invite you all, if you have any question to our speakers, to raise the hand or write it in the chat, please. Is there any question? Now? Okay, Mike has a question. Gracias, me siento muy agradecido de haber entrado a este Zoom de la IAC por invitación de Fernando. Ha sido muy hermoso todo lo que hemos compartido. Me quedó haciendo mucha resonancia que Fernando en una parte de su intervención habló sobre la sensibilidad ante la sensibilidad en la diversidad. Me gustaría ver si Fernando de pronto puede un poco profundizar un poco más desde la perspectiva del amor y las maestrías de la IAC, cómo se puede hacer realidad este tema de la sensibilidad en la diversidad. Para nosotros en América Latina, en Ecuador, todavía sigue siendo un desafío nuestro poder trabajar en temas que tienen que ver con diversidad, inclusión. Sí, y lo voy a responder en español, no solamente en Ecuador. Diversidad, inclusión, equidad, DEI, es un tema en este momento, a todo nivel. O sea, estamos buscando un mundo armonioso. No lo podemos obligar. Eso tiene que venir desde la disposición real de aceptarnos como somos. La diversidad no es que, no, yo te voy a dar el puesto porque tú eres, no. Es yo valorar al ser humano como ser humano. Eso es atravesar los linderos de cualquier tipo de juicio, en inglés, assessments, de quién eres y por qué. No, yo te veo con el ser humano que brilla por dentro con lo que trae. Y con eso voy a trabajar. Y en las empresas ahora todo es DEI, se repite DEI, todas las organizaciones tienen su... No, pero más allá de tecnificarlo, es una cuestión de calidad humana, Mike. O sea, tú vienes y yo acepto a todos aquí como iguales. Yo no estoy por encima o por debajo de uno. Y es algo que también tenemos que meter dentro del coaching. Yo he visto en estos 30 años con coaching cómo hay ciertos lugares de coaching que me han mirado de arriba abajo. Porque soy surfista, porque soy rockero, porque... Al final, yo sé que ser buen coach parte de tu calidad como persona de aceptar al otro. Porque a ti, Mike, tú vas a tener una carrera por delante de ser un gran coach. A ti se te va a aparecer todo tipo de personas. Y se van a aparecer por una razón. Y en el momento que te aparezca una persona donde tú te encuentras con el juicio, te vas a dar cuenta que esa es la oportunidad para aprender a aceptar al otro. Y esa fuerza, ese superpoder, es es la maestría de coaching más importante que podamos tener. Thank you.
Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen que no todos los días tenemos estas dos personas acá. Please be aware that not every day we have these two people here. Ok, Brinesca Sí. quiere hablar. Sí, gracias por la oportunidad. Yo, a través de la discusión que han tenido estas dos grandes personas, he podido ver que la manifestación del amor en las maestrías lo veo cuando dejamos de ser nosotros y vemos que la persona que está delante de nosotros es parte mía y yo soy parte de él. Y me quito la piel donde están los juicios y las comparaciones y puedo ser desde mi ser. Entonces ahí es que comienza a brillar el amor. O sea, el amor está en nosotros porque somos seres de luz. Y una de las cosas que siempre me ha llamado la atención de Fer es que él es un ser humano. Independientemente de los títulos y los certificados que tenga, no, él es un ser humano. Y ver a una persona con esa luz y esa empatía en estos tiempos tan competitivos, es decir, gracias, porque siempre demostró que es un ser humano, un gran coach. Así que desde el corazón, ser un gran coach es que brille nuestra luz desde nuestro corazón, porque somos seres humanos. Gracias. Gracias, Brinesca. ¿Alguien más? Well, I'd like to say that when I think about everything that is being said and has been said and what Berniska just shared, it takes me back to the scripture that says to love your neighbor as you love yourself. So if you love yourself and you would not want to be judged by your cover or by what, might have been taught to you in reference to how to treat someone that's different than you are, then you have to show that love from yourself and then love them. If you don't possess that yourself, then you really can't show that love to your neighbor. And that's what. Okay. Okay, there is a comment from Betsy Martinez. She is our vice president. May I? Okay. Betsy says, thank you, Fernando and Rosalba, for putting love in this conversation. The 9 masteries degrees of the ISC and all the humanized services must be delivered from that place. Thank you to Chapter USA for bringing a new episode with Power Hour every third Thursday of the month. I'm going to tell that. Okay. She's inviting us on March 21st. I will share with you a presentation, and Jim Lee Tio say thank you, Fernando and Rosalba and everyone who is in this session. Have a wonderful weekend. So the chapter has something to say too, and we are going to tell you something. We'd like you to invite your friends or your acquaintance to come. I believe that all of you feel the same that I do, to be here, and every power hour we can learn something or remember something. It's wonderful. So please join us on our next members chapter meeting. It is all month
every month last Friday. This time it would be February 23rd at 5:30 p.m. Our time is New York time. Then we have the next Power Hour on February 29th. And at 7 p.m., it is the same as today, with our speaker, Brian French. Oh, it's not written. He will speak about sustainability and coaching. Please come and tell everyone do you know to come. And would you like to make a change in the world of coaching? Let's do it together. Become a volunteer. You are invited. Now, please, we have something to say by César Namens. Okay? Sí, César, indudablemente, gracias, Leo. Gracias, Leo, por la oportunidad. Definitivamente una noche extraordinaria, maravillosa, con estos ponentes de lujo que me gustaría compartir con ustedes algunos detallitos, algunas notas allí que tomé de la participación de cada uno de ellos. Y Rosalba hablaba sobre las 9 maestrías y hacía referencia sobre la base fundamental de ellas como tal, entrelazadas al amor. Definitivamente, las 9 maestrías del coaching están muy de tú a tú con el ejercicio del amor. Habla también sobre ese acto de fe y esperanza que nosotros debemos poseer los unos a los otros. Hablaba también de la única manera de crecer como persona, esto haciendo énfasis en colaborar y ayudar y acompañar a nuestro cliente a salir de la zona de confort, ¿no? Y en ese acompañamiento al cliente, pues es donde se logra el aprendizaje. Hablaba también del coaching, debe ser de esencia, confiable. Esto nos lleva a la conectividad del uno al otro. La transformación personal, fundamental como prioridad. También hablaba de que el coaching era coherencia o es coherencia en todas las fases personales que nosotros poseemos. Y en el punto del recordatorio hace énfasis que el mejor regalo que nosotros podemos darnos a nosotros mismos y a los demás es prepararnos constantemente para lograr ese nivel de profesionalidad y así acompañar con ética y con esa sabiduría a todos nuestros clientes. En el caso de Fernando, hablaba sobre el amor y la 9 maestría, hacía énfasis en la atención, en esa integración de la atención, ese componente fundamental y primordial que nosotros debemos poseer a la hora del ejercicio. También la aceptación, eso de aceptar a la persona tal y como es. También hablaba sobre el permitirle ser, sencillamente permitirle ser con respeto, y eso se logra es trascendiendo en esa conversación, en esa conexión, en ese intercambio que nosotros podemos poseer a la hora de nosotros conectarnos o de dialogar con nuestro cliente. También hablaba sobre el de extrapolar o ir más allá en el tiempo y en el espacio. El coach debe dejar de pensar con la cabeza. Sencillamente es esa conexión con la energía interna de la mar. Esto genera espacios seguros al momento de nuestro ejercicio profesional. También hablaba sobre conversar más desde la base de la compasión, desde el corazón. Y hacía referencia de los sucesos en la práctica del coaching, en donde palabras más, palabras menos, indica sobre el no planificar, el no tecnificar, ¿no? Sino que se debe fluir, se debe conectar a la hora del ejercicio, ya que el coaching
el coaching como tal está cambiando. Ver más allá del ego es hacerse mejor persona, abre puertas sagradas, proporciona seguridad al cliente. Es todo un acto de amor. Y en su recordatorio es darnos mutuamente, nos hace crecer ese apoyo, apoyarnos, sobre todo lo que estamos haciendo en los actuales momentos, los diferentes capítulos, es apoyarnos los unos a los otros. Eso nos da la garantía de seguir adelante y crecer como miembros de la IAC. Y ya para despedir, yo quisiera compartir con ustedes una expresión de San Agustín. San Agustín, un filósofo, teólogo cristiano de aquella época, donde dice que debes vaciarte de aquello con lo que estás lleno para que puedas ser llenado de aquello de lo que estás vacío. De esta manera, agradecemos enormemente su participación, recordándoles que nuestros puntos de contacto, las diferentes redes sociales, las direcciones que anteriormente pues Leo les presentó allí, y seguimos completamente a sus órdenes. Recuerden, amar es la única salida. Una foto. Please open your camera just to get the photograph. Okay. Okay. Another one. Right. Wow. Thank you. We'd like to thank everyone that attended and participated. Your comments helped to make tonight an awesome conversation. And we hope to see you in the future. And we want to say thank you to the technology, to our interpreters, and everyone that has just given their time and effort and mind and the love here tonight. Thank you all, and hope to see you our next Power Hour on March 21st with Brian French. See you soon. Have a good evening. Thank you, everybody. Bye. Thank you, everyone. Bye. Thank you so much. International Thank Association you. of Bye. Home of the Coaching Masteries.